only teaching course. Clear? Now our subject is the mechanics of solid. Now how many D2D students are here? Think, okay. 4 students are D2D. Okay. So now this is your syllabus. Your syllabus is divided in a 5 modules. Module number 5 is not considered for your examination. Okay. Module number 5 is not considered for your examination. It is only for laboratory. Is it clear? Yes, sir. Be a interactive, please. Interaction back to. Varsal, Vikaria, whoever raised your hand, is there any query? Varsal? Is there any query? So first, module number 5 is basically related to laboratory. Okay. So now we will how to conduct the laboratory works, that we will see later. Okay. So, fine. Let's see first of all the module number 1. Before starting our subject, let's discuss some syllabus. Okay. So you must know what you have to actually learn in this particular subject. So your module number 1 will be covered introduction part. What is the force? What is the characteristics of the force, system of force, and some basic principles. Clear? Okay. Second topic is your fundamental of mechanics. It will be divided in 2 parts: coplanar concurrent and a coplanar non-current force system. So module number 1 is basically covered by introduction part. That is in that we will cover lots many definitions. Okay, and basically from this part 2 to 3 marks questions may be asked in GPU examination. Picture. Module number 1, second part is most important: coplanar concurrent and coplanar non-concurrent force system. Let me whiteboard. This whiteboard is visible to all of you. This whiteboard is visible to all of you. Yes, sir. Last 2 minutes. Now one more and to all of you. Tuesday second lecture, that is a MOS. Yes or no? Tuesday second lecture is that called MOS. Yes or no? Yes. Okay. Now Tuesday first lecture is my first lecture for offline lecture. Okay, and that timing is 9:45 to 10:45. Okay. So and our lecture is also 10:45. So we will not start our lecture at 10:45, but we will start our lecture at 10:55 around. Is it okay? Okay, sir. And 10 મિનિટ આપણે બીજી એક્સટેન્ડ કરી દેશું સેમ લેક્ચર માં. ક્લિયર? સો તમારો લેક્ચર 10:55 ને સ્ટાર્ટ થશે. 10:55 45 મિનિટ આપણે કન્સિડર કરશું, 11 ચાલશે. ક્લિયર છે? ખબર નથી તો લેક્ચર તો ઉપર જ બેસી. Okay, fine. So let me first of all discuss the syllabus of mechanics of solid. Just a minute. I am setting my arrangements. We have divided our chapter in a lots many part. Module number 1 એમાં આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરીએ છીએ. Actually 3 પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરીશું. Part number 1 is your introduction. Part number 2 is
coplanar concurrent force system. And your part number 3 is the coplanar non-concurrent force system. Is it clear, student? Please confirm me. Is it clear? Please confirm me. We have divided our Yes, chapter Yes, sir. number 1 or module number 1 in a 3 part. Okay, whatever GTU say, forgot it. So now, introduction is basically covers 2 to 3 marks. No need to write. I will provide this all the documents. Don't worry. Okay. No need. हमरा खाली शांति से भणी लो. कोप्लानर concurrent force system ની વાત કરીએ તો in coplanar concurrent force system we have a lots many topic. So just we discuss now only topic name. Clear? First is the law of parallelogram. Law of parallelogram. Second is the triangulation law or law of triangulation. Third is the resolution of force system. Fourth is the Lamis theorem. All 4 points are most important. You can ignore triangulation law because it's just like a law of parallelogram. Okay, so most important topic is a law of parallelogram, resolution of force system, and Lamis theorem. Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. Fine. In a coplanar non-concurrent force system, we have a 2 part. First of all, we will learn what is a moment, what is a couple, its difference. પૂછાય છે આમાંથી ઘણી બધી વાર ક્વેશ્ચન. સેકન્ડ we will learn Varigno's theorem. That is nothing but your law of moment. Same નામ છે, બીજું નામ છે law of moment. Okay, now this what are interrelated. Okay, that's the reason one એક જ ટોપિક કર્યો. બંને તમારે એક જ ટોપિક થશે, એક જ ટોપિકમાં કવર થઈ જશે. Second part is your analysis of truss. What is a truss? Can anyone tell me what is truss? D2D students? There are lots many D2D students or 5 students are D2D. Can anyone tell me? Students, can anyone tell me what is a truss? ખ્યાલ છે કોઈને? સર સર મોસ્ટલી ડિગ્રી વાળા જ છીએ અમે. ના નીચે જે નામથી જોઈન થયા છે ને D2D સ્ટુડન્ટ છે લગભગ, if I am not wrong. બરાબર ને? નીચે નામથી જોઈન થયા છે D2D વાળા છે ને સ્ટુડન્ટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. You have a mic rights also. હા સર. ઠીક યસ છે, સર. no problem. Can you tell me what is a trust? Trust કોને કહેવાય ખબર છે? Trust કોને કહેવાય ખબર? નો સર. Okay, fine, no problem. તમે ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ જેવા છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ શેડ જોયેલા છે? Steel હા. structure. yes, sir. That is nothing but truss. Okay, that is nothing but truss. Is it clear now what is a truss? ખબર પડી કે ના પડી? હા સર. Yes, sir. Fine, ચલો. So now, so basically coplanar concurrent force system છે, એમાંથી 10 માર્ક નું પૂછાતું હોય છે. રેન્ડમ કહું છું, નોટ અ શ્યોર. ઓકે, અને આ બે ટોપિક માંથી બેઝિકલી બીજા 10 માર્ક નું પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, સો નાઉ યોર ટોટલ જીટીયુ પેપર ઇઝ, તમારું જીટીયુ પેપર કેટલા માર્ક્સ નું હોય છે?
જીટી નું પેપર કેટલા માર્ક્સ નું હોય છે? 70. નહીં, ઓવરઓલ પેપર કેટલા માર્ક્સ નું હશે? ટોટલ પેપર વિથ ઓપ્શન 56. નો. ન્યૂ સ્કીમ ભૂલી જાઓ ભાઈ, જૂની સ્કીમમાં પાછા આવી જાઓ. આપણે જૂની સ્કીમ પ્રમાણે જ ભણીશું. પછી જીટી ભલે વેટેજ ચેન્જ કરે, વેટેજ જ રહેશે, બરાબર. નાઉ તમે ક્વેશ્ચન નંબર 1 હોય છે, એ બી સી 14 માર્ક નું હોય છે કંઈક આવું. ક્વેશ્ચન નંબર 2 એ બી અને બી, આ બધું 14 નું હોય છે. 7 7 7, યસ ઓર નો? Yes, sir. આવું તમે ટોટલ પેપરનો માર્ક્સ નું સમેશન મારશો ને તો ટોટલ પેપર્સ, ટોટલ ક્વેશ્ચન પેપરમાં તમારા માર્ક્સ થશે 119 માર્ક્સ ઓપ્શન સાથે કહું છું. ક્લિયર? ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ક્વેશ્ચન નંબર 3 14 ની ઓરમાં 14 આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 14 ની ઓરમાં 14, યસ ઓર નો? યસ સર. 3 4 7 માં નથી જતો, બરાબર. અને સિમિલરલી ક્વેશ્ચન નંબર 5 14 ની ઓરમાં 14, તો 28 28 56 56 28 કેટલા થાય? 84 84 પ્લસ 14 98 98 અને 21 કેટલા થાય? 119. So this is your actually paper distribution system before COVID. Okay, so now I don't know which kind of examination will be conducted by GTU, but our total marks of the total question paper weightage of the subject, that is a 119 marks, yes or no? Yes. Yes. Clear? Now why I am discussing this, your module number 1 having some weightage, okay, as per GTU syllabus. Let's see that weightage. 25%. Is it clear? Weightage is a 25%. Clear? Hai? Okay. Yes, sir. Now Yes. 110, that 119, that means can I say that 120 marks? 120 cut 25%, that means કેટલું હશે? કરો કેલ્ક્યુલેટ. 30. 30 માર્ક નો આવશે, બરાબર. So your module number 1 is belongs to 30 marks. So ટ્રસ્ટ માંથી ઘણીવાર સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, so you can say here 7 to 8 mark question. So તમને 30 માર્ક મળી જશે આમાંથી. Clear? Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. And this subject basically teach by two faculty. One is myself Jay Patel, and second is Alpesh. Yeah, that is a 3 lecture with me, and 1 lecture is the Alpesh. So now this module number 1 will be covered by me. આખું ટોપિક હું તમને સ્ટડી કરીશ. Is it clear? चलिए सेकंड मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं. सेकंड मॉड्यूल नंबर 2, that is the most important topic, that is આ બધી વસ્તુ આવી ગઈ. મેં તમને પહેલામાં સમજાવી દીધું શું સ્ટડી કરવાનું. That is the application of fundamental of statics. Okay, and in that we will learn a types of beam. So let's discuss on whiteboard. So module number 2, in module number 2 we will learn application of static, application static. In that we will learn statically determinate beam, statically determinate structure. Now lots of kind of structure are there, but in particular mechanics of solid subject we will learn only beam. Is it clear? We will learn only beam. What is the beam? Don't worry, I will teach you later. Yes or no? In this Yes. chapter we will learn first of all support reaction calculation, and second we will learn SFD, shear force diagram and bending moment diagram. What is shear force diagram, bending moment diagram? Just નામ યાદ રાખો, નામ સાંભળો શું છે, અગેન જોઈશું ડિટેલમાં. ડોન્ટ. સો આ ચેપ્ટર માંથી 20 માર્ક નું પૂછાય. એકચ્યુઅલી 30 માર્ક, અગેન આનો વેઇટેજ 25% છે. ધેટ મીન્સ 30 માર્ક નું પેપર થવું જોઈએ. યસ ઓર નો? 30 માર્ક નું વેઇટેજ થવું જોઈએ. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir.
Okay, so now Yes, sir. from my point of view, this chapter is not 30 marks. This chapter is more than 30 marks. 50 marks નો આ chapter છે. You got my point? 50 marks નો આ chapter છે. ડાયરેક્ટલી નહીં, ઇનડાયરેક્ટલી કરો છો. વાવ, ચલો એના આપણે ડિસ્કસ કરીએ. કઈ રીતે 50 marks નું ચેપ્ટર થાય છે એ પણ ડિસ્કસ કરીશું લેટર ઓન. So this is your module number 3. Okay, again a same topic હું તમને કવર કરાઈશ. It covered by me. Module number 4 discuss, sorry, module number 3 discuss કરીએ. એની વાત કરીએ તો module number 3, sorry, module number 2 માં બીજા બે ટોપિક રહી ગયા છે. ઓકે, 15% વેટેજ બીમનું હતું અને 10% વેટેજ સ્ટ્રેસનું હતું. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, જોડે ડિસ્કસ કરી લઈએ. મોડ્યુલ નંબર 2 છે ને એમાં બે પાર્ટ્સ છે. જસ્ટ અ મિનિટ. This is your part number A and your part number B. Part number B, that is nothing but stresses in beam. Okay, part number B is your stresses in beam. આનું પછી ડિસ્કસ કરું છું. પહેલા મોડ્યુલ નંબર 3 ડિસ્કસ કરું છું બીકોઝ મોડ્યુલ નંબર 3 ની એપ્લિકેશન ત્યાં આવશે. મોડ્યુલ નંબર 3 છે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી and moment of inertia. Last small topic is a torsion. Again, આ ત્રણ ટોપિક હું કવર કરીશ. Clear now? Center of gravity, moment of inertia, both are interrelated topic. Is it clear? Both are interrelated topic. If you are not able to learn center of gravity, you are not able to learn moment of inertia. So you to learn a moment of inertia, you must know center of gravity. So તમને center of gravity આવશે તો જ moment of inertia આવશે. So now these two topics are again interrelated. Is it clear? Please confirm me. 30 mark નો total module છે. એમાંથી torsion hardly 4 થી 8 mark નું પૂછાય છે. એના સિવાયનું બધું center of gravity, moment of inertia. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. Center of gravity and moment of inertia both are interrelated. Center of gravity આવશે તો moment of inertia, believe me, 80% complete થઈ ગયું છે. Center of gravity જો તમને આવડી ગયું તો moment of inertia 80% complete થઈ ગયું. Is it clear? સબ્જેક્ટ નું સિમ્પ્લિફાય કરી આપું તમને. ઓકે, તમારા સિનિયર્સ જોડે વાત થઈ હશે, કોઈ કહેતા હશે કે મેકેનિક્સ ઓફ સોલિડ અઘરો સબ્જેક્ટ છે, બરાબર, પણ હું આ સબ્જેક્ટને ઈઝી કરી આપું. ઠીક છે, અઘરા સબ્જેક્ટને ઈઝી કઈ રીતે બનાવો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો મોડ્યુલ નંબર 2 માં જતા રહીએ. આપણે બે ટોપિક મિસ કરેલા, સ્ટ્રેસીસ ઇન બીમ, એમાં ફ્લેક્સર સ્ટ્રેસ and shear stress. બે પ્રકારના. Now what is a flexor, what is a shear? Just read this name only. Okay, એ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. Don't. Okay, now to learn a flexor stress and to learn a shear stress, you must know moment of inertia, and to learn a moment of inertia you must know center of gravity as per our discussion. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Barabar? Sure. Now again in this chapter we need a calculation of support reaction as well as SFD BM, shear force and bending moment diagram. So can I say that if you are able to learn, or if you have got some fundamental concept of the statically intermittent beam, that is support reaction SFD BMD, and you are getting a 100% complete information regarding center of gravity and moment of inertia, your 80% application is complete. Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, so you need to learn this chapter only 20%. Okay, if you are able to solve a SR calculation and SFD BMD, and if you are able to calculate MOI and CGs, moment of inertia and center of gravity, you have already completed this chapter 80%. You have to learn only 20%. Is it clear how we will make this subject easy? Yes or no?
ખબર પડી હું આ સબ્જેક્ટ ને કઈ રીતે ઈઝી બનાવી રહ્યો છું? Yes, sir. લાંબો લાંબો સિલેબસ જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી તારી પાસે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ what is the derivatives of the subject. શું પૂછાઈ રહ્યું છે જુઓ. અને એના પછી એક ટોપિક હતો સ્મોલ પોર્સ અને ટોર્શન. અગેન ટોર્શનમાં આપણે ઘણી બધી એપ્લિકેશન આપણે એસએફડી બીએમડી ની નહીં પણ એના જેવી બેઝિક એપ્લિકેશન જોઈશું, બરાબર જોઈશું, પણ ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ ટોપિક ધેટ ઇઝ અ 4 to 8 માર્ક્સ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ 3 મોડ્યુલ હું તમને કવર કરાવું. લાસ્ટ મોડ્યુલ છે મોડ્યુલ નંબર 4, ધેટ ઇઝ stress and strain, and along with one new topic is the principal stress. These two topics will be covered by Alpesh. Is it clear? These two topics will be covered by Alpesh. Students, is it clear or not? So this is your syllabus: center of gravity, moment of inertia, torsion, and this is the syllabus of the simple stress strain and principal stress strain. So each and every module having a 25%. બરાબર ને? વેઇટેજ ખબર પડી? શું ભણવાનું છે ખબર પડી? Ah, હા કે ના? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. થાકી ગયા છો કે બહુ ટાઈમ પછી ભણવા આવ્યા? હે? So this is clear up till now. This is some of the reference books suggested by GTU. Okay, if you wish to buy the book, you can go with Engineering Mechanics by SS Bhavikatti. This is a good book. You can go with Mechanics of Structure, Volume 1 by SB Junarkar and HSR. Okay, but in my portion, you did not, you will not require any books. Okay, my lectures, મારા બધા લેક્ચર જો તમે રેગ્યુલર ભરશો અને મારી નોટ્સ તમે ફોલો કરશો, you will not require any books. Clear? મારી ક્લાસ નોટ that is more than sufficient for all of you. Is it clear? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ક્લાસ sir. નોટ ફોલો કરશો તો એમાંથી જીટીયુ નો 50 માર્કનું પેપર આવશે. Okay, we have Yes, to sir. learn method. Okay, we have to learn method. If once your method is clear, you are able to solve any kind of examples. Clear? Any question from your side? No, sir. No, sir. No, sir. Just a minute. Yeah. Is my screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay, so let's we will cover some small of the introduction. Okay, વધારે કવર નહીં કરે, થોડું કટ કવર કરીશું.
So introduction. So first of all, mechanics of solid. Basically we will divide mechanics of solid in a 3 part. You can see here from flowchart. We can derive mechanics of solid in a 3 part: mechanics of rigid body, mechanics of deformable body, mechanics of fluid. Now, can anyone tell me what is rigid body, what is deformable body? And we will not discuss in this particular sessions for mechanics of fluid, because mechanics of fluid is again itself one subject. Okay, so we will cover only mechanics of rigid body and mechanics of deformable body. Now, can anyone tell me what is rigid body? સર કોઈ ફોર્સ ના આપીએ ત્યાં સુધી હલે નહીં રિજિડ બોડી. No, force આપીએ તો પણ ના હાલે. નો પ્રોબ્લેમ. ગુડ આન્સર આપો. ઇન્ટરેક્શન રાખશો તો મજા આવશે. જેવું આવડે એવું બોલો, કોઈ વાંધો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. Rigid body. It is an idealized body composed of large number of particles, all of which will remain at a fixed distance from each other. In other words, a body is said to be rigid if relative distance between a particles of body remains same before and after application of force. ખબર ના પડી, બરાબર ને? ના પડી ખબર? ખબર પડી કે ના પડી આ ડેફિનેશન? મને એવું લાગે છે કોઈને ખબર નથી પડી. મે રાઈટ? Right. ડેફિનેશન તમારે આ યાદ રાખવી જ પડશે, પણ એને પ્રેક્ટિકલી સમજો. સપોઝ ધીસ ઇઝ અ બોડી. ઓકે, ધીસ બોડી ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન સરફેસ. સરફેસ ઉપર મૂકેલી છે એવું વિચારી. Now, can I say that this body having n number of particles? N number of particles or say n number of part में divide કરી શકાય? Yes or no? Yes. So can I say that this is your point A, this is your point B. Your body is a rigid body. Which kind of body is known as a rigid body? Suppose if I am applying the force, okay, whatever load is applied, relative distance between these 2 points, say x mm, will remain unchanged. It will not change before and after application of force. Such kind of body is known as a rigid body. Is it clear now? હું ગમે તેટલો લોડ એપ્લાય કરીશ, ગમે તેટલો રિમૂવ કરીશ, પણ આ બંને પોઈન્ટ વચ્ચેનું જે રિલેટિવ ડિસ્ટન્સ છે તમે મેઝર કરી શકશો. ક્લિયર? That distance will remain unchanged, change નહીં થાય. Such kind of body is known as a rigid body. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Now it is clear. ચલો આપણે ડેફિનેશન ફરીવાર રીડ કરીએ. It is idealized body. Now it is not actually possible in real life. Okay, that's why we are saying the idealized body. Composed of large number of particles, n number of particles હોઈ શકે. કોઈ પણ બોડી છે, તમારો મોબાઈલ ફોન લઈ લો, એમાં n number of particles હશે કે નહીં હોય? Yes or no? Suppose મોબાઈલ ફોન, બરાબર ને? ખબર પડી કે ના પડી? large number of particles હોઈ શકે. All of which are remain at a fixed distance from each other. બધા જ પાર્ટિકલ એકબીજાથી fixed distance એ રહેશે. Okay, that is nothing but rigid body. In other words, body is said to be rigid body if relative distance between the particles of body remains same before and after application of force. Such kind of body is known as a rigid body. Is it clear? હવે clear છે બધાને? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. ડેફિનેશન ગોખવી પડશે કે યાદ રહી જશે? તમે તમારા વર્ડિંગમાં લખી શકો છો, આવું જ બેઠું લખવું જરૂરી નથી. Is it clear or not? Please confirm. તમારા વર્ડિંગમાં લખી શકશો ડેફિનેશન? Yes, sir. ઓકે, જરૂરી નથી કે મેં તમને જે લર્ન કરાવ્યું એ જ વર્ડિંગમાં લખો. તમારો મીનિંગ એક આવો જોઈએ, તમે તમારા વર્ડિંગમાં ડેફિનેશન્સ લખી શકો છો. નાઉ we will divide further rigid body in a 2 part. rigid body ને આપણે બીજા 2 પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરીશું. First is a static and second is a dynamic. Okay, static that means body at rest condition and dynamic that means body at motion. Is it clear? તમારી બોડી જ્યારે રેસ્ટ કન્ડિશનમાં હશે તો એને આપણે સ્ટેટિક કહીશું. Again, that is a rigid body. Okay, that is a part of the rigid body. Okay, but in a rest condition.
but whenever your body in a motion, that term is known as a dynamic. Is it clear or not? Please confirm. Static dynamic clear થઈ ગયું? Yes, sir. ચલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્ટેટિક એટલે શું? સપોઝ કોઈ કાર પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલી છે. કાર ઇઝ પાર્ક ઇન અ પાર્કિંગ. So can I say that that car is at rest condition? Yes or no? Yes, sir. That is the part Yes, of that is the example of static. Okay. તમે ચેરમાં બેઠા છો. So you are at rest condition. Yes or no? તમારા પોતાનું Yes, sir. example. That is nothing but your body at a rest condition. Clear? Now, what is a dynamic? Say suppose કોઈ કાર છે એ રોડ પર મૂવ થાય છે. Clear? So can I say that it will change its location with time? Yes or no? It will change its location from one point to another point. Yes or no? So can I say that Yes. body in motion? So running car is your example of the dynamic. Is it clear? બરાબર ને? ખબર પડી કે ના પડી? જે પણ બોડી મોશનમાં હશે એના ડાયનેમિક કન્ડિશન કન્સિડર કરીશું. ડિટેલમાં ભણીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ડોન્ટ વરી, આપણે હું રફ આઈડિયા આપું છું. Now again, dynamic is divided into part. One is a kinetics and second is a kinematics. Kinetics and kinematics નામ સરખા જેવા છે પણ બંનેનો ટર્મિનોલોજી ડાયનામિક્સ પર ડિપેન્ડ છે. That means can I say that kinetics plays કે kinematics like તમારી બોડી મોશનમાં જશે? Yes or no? Either I am considering kinetics or considering kinematics, your body in motion. Yes or no? Yes, sir. But there is some difference. The motion of body considering the force causing motion. Now suppose you motion of body considering the force which is responsible for that particular motion, that is called kinetics, and motion of body without considering the force causing the motion, that is called kinematics. Now simple example જોઈએ. કાઇનેટિક્સ માં એવું કહી શકાય, કાઇનેટિક્સ ની વાત કરું છું. ઓકે, કાઇનેટિક્સ ની વાત કરું છું. એમાં એવું કહી શકાય ફોર્સ તો આવશે જ પ્લસ મોશન આવશે. યસ ઓર નો? Yes, sir. ફોર્સ પ્લસ મોશન બંને કન્સિડર કરીશ. યસ ઓર નો? અને કાઇનેટિક્સ માં કાઇનેમેટિક્સ માં ઓન્લી મોશન કન્સિડર કરીશ. યસ ઓર નો? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? Yes, sir. Now એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફૂટબોલ ની ગેમ ચાલે છે, વિચારી. બરાબર? એક પ્લેયર બીજા પ્લેયર ને ફૂટબોલ નો બોલ કિક થી પાસ કરશે. યસ ઓર નો? Sir. So during that, now your football is example of the body and a body layer. બરાબર? So motion of the if I am considering the motion of the football, so can I say that it is a kinematics? Only motion consider કરું છું. ખાલી motion consider કરું. So can I say that it is a part of the kinematics? Yes or no? ખાલી motion consider કરું. ખબર પડી? Yes, sir. But along with that motion, if I am considering the force given by the player in terms of the kick, yes or no? Along with that, if I am considering the force of the player, okay, plus motion, so can I say that this is a part of kinetics? બંનેનો જોડે consider કરીશ તો એનો kinetics કહી શકો. Yes or no? કેમ કે તમારો જે ફૂટબોલ છે એ કેમ મૂવ થયો? Due to the energy of the player. Yes or no? જો એને હું consider કરીશ તો તમારું kinetics થઈ જશે એવું કહી શકાય. ખબર પડી કે ના પડી? Yes, sir. વર્ડિંગ માં સમજાવું Yes. છું. ખાલી તમે ફૂટબોલ ની મોશન consider કરશો, એ કેમ મૂવ થાય છે consider નહીં કરો, that is kinematics. But if you are considering why that is movement happen, that is nothing but kinetics. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન છે? Any question? Any question? No, sir. No, sir. ભાઈઓ અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ નથી? આજે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વીક થી જે લેક્ચર આવશે ને, મંગળવારના લેક્ચર ની વાત કરું છું. મંગળવારનો લેક્ચર જે હશે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. એકચ્યુઅલી તમારો ટાઈમિંગ હોય છે 10:45. બરાબર ને? બરાબર ને? Yes, sir.
but we Yes, will sir. start that lecture about almost about 10:50 to 10:55. Okay, અને એ 10 મિનિટ આપણે આગળ extend કરતા જઈશું. Clear? Because there is a back-to-back lecture and one lecture is my offline lecture. Okay, and that complete at sharp 10:45. So that's the reason we will start this online lecture 10 to 5 minutes late and 10 to 5 minutes આપણે extend કરી દઈશું. બરાબર ને? Clear છે? Okay, sir. Okay, okay. બીજી instruction એ I will provide a recording of these videos, okay, to all of you. Now it is not a mandatory, but હું basically મારા lectures ના recording students ને provide કરતો હોઉં છું. Okay, condition is that you must have to attend the lecture. Is it clear? Yes, sir. Okay, sir. lecture હું તમને recording provide કરું અને તમે lecture ના આવરો, that is not a fair. Okay, બીજી વસ્તુ એક બે લેક્ચરમાં હું તમને તમારું Google ક્લાસરૂમ બનાવીશ અને તમને Google ફોર્મ ફિલ કરવાનું કહીશ. એમાં તમારી ઈમેલ આઈડી તમારું ખાસ જોઈશે, because I will create on a drive. Okay, ડ્રાઈવમાં તમને બેસિકલી Google જે પણ મારા વિડીયો હશે એનું રેકોર્ડિંગ તમને એમાંથી મળી જશે. ક્લિયર? Now this recording will be available for as long as possible. Don't worry. એ તમે ખાલી જોઈ શકશો, ડાઉનલોડ નહીં કરી શકો. That's it. Okay. Now why I am not giving rights to you download? એનું રીઝન એક જ છે, જો તમે જોશો નહીં ને તો એક કોપી ડાઉનલોડમાં જ પડી રહેશે. મે આઈ રાઈટ? એગ્રી છો ને બધા? Yes, sir. બરાબર. Yes, Now sir. second thing is that this subject is a calculative subject. Okay, so now whatever હું અહીંયા જે ગણીશ તે એક્ઝામ્પલ લેન્ધી પણ હશે અને સ્મોલ એક્ઝામ્પલ પણ હશે અને લોંગ એક્ઝામ્પલ પણ હશે. બરાબર. સો હું બેસિકલી એવું એસેસ નથી કરતો કે જ્યારે હું ગણતો હોઉં ત્યારે તમે ગણો. કેલ્ક્યુલેટર, હા, યુ હેવ અ યુઝ અ કેલ્ક્યુલેટર. તમારે દરેક લેક્ચરમાં કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસવાનું રહેશે. બરાબર. બટ સપોઝ મેં તમને ભણાવી દીધું, તમે એક્ઝામ્પલ ગણ્યા નહીં, તમને આવડશે? No, sir. That's the reason તમારે શું કરવાનું છે, સ્પેસિફિકલી મારા પોર્શનની તમે અલગ નોટબુક બનાવી દેજો. હું જે પણ વિડીયો લેક્ચર્સમાં તમને ભણાવું છું, બરાબર, લોંગમાં લોંગ તમને નેક્સ્ટ ડે સુધીમાં તમને લેક્ચરના રાઇટ્સ મળી જશે. બરાબર, જોવાના. સો વીકેન્ડ કે તમને જ્યારે પણ ટાઈમ હોય ત્યારે એ વિડીયોને પ્લે કરવાનું છે. તમારે એમાંથી હું જે અહીંયા આપણે વ્હાઇટ બોર્ડ પર ભણ્યા, બરાબર, આજના લેક્ચરમાં ઠીક છે, બહુ એટલું કામનું નથી, મેં આપણે જસ્ટ વેટેજ અહીંયા ડિસ્કસ કર્યું છે. બરાબર, જે આ વ્હાઇટ બોર્ડ જે ભણ્યા છે ને એની તમને પીડીએફ કોપી પણ મળી જશે. ક્લિયર? પીડીએફ કોપી પણ મળી જશે. બરાબર. Okay, sir. માટે તમારે નોટ ડાઉન કરો, નોટ ડાઉન પણ કરી શકશો. એટલે તમને બે વસ્તુ મળશે. એક તો વિડીયો તો મળશે જ. તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ આખો વિડીયો જોઈને તમારે નોટ્સ નથી બનાવી, તો તમને હું મારી નોટ્સ વ્હાઇટ બોર્ડના ફોર્મમાં પીડીએફ ફોર્મમાં આપી દઈશ. બરાબર, તો તમે એમાંથી નોટ્સ બનાવી શકશો. અગેન હું જો ડાઉનલોડના રાઇટ્સ આપીશ આના પણ, તો સેમ વસ્તુ હશે. તમે લખશો નહીં, એની કાં તો પ્રિન્ટ આઉટ નહીં કરશો, કાં તો અગેન ડાઉનલોડ પડી જશે. બરાબર. સો નાઉ અવર મેઇન ટાસ્ક ઇઝ ટુ મેક અ નોટ્સ. જ્યાં સુધી તમે નહીં લખો, જ્યાં સુધી તમે નહીં ગણો, ત્યાં સુધી તમને નહીં આવડે. ઓકે, હું થિયોરિટિકલ કન્ટેન્ટ નથી કહેતો, હું ન્યુમેરિકલ પોર્શન્સની વાત કરું છું. થિયરી તમે નહીં લખો ચાલશે, નો પ્રોબ્લેમ. ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? Yes, Yes, sir. સો મારા ટોપિકમાં કોઈ નોટ્સની, કોઈ બુકની જરૂર નહીં પડે. એસ સચ ઓકે, મારી નોટ્સ મોર ધેન સફિશિયન્ટ હશે. 5 મિનિટ રહીને 5 મિનિટ. Is it clear? yes, sir. Clear? My teaching method is somewhat different. Okay, to adjust કદાચ આવું કદાચ જલ્દી થઈ જશો તો વધારે મજા આવશે. If you want to change your teaching methodology, you can tell me. તમે કહી શકો. Clear? Okay, sir. ઓકે, સો આજે આટલું રાખીએ છીએ. એક જ મિનિટ, તમારી એટેન્ડન્સ લઈ લો. Now you can leave the lecture. Sorry for regrets today, starting the late lecture. So okay, we will meet again in next lecture. We have to meet 3 times in a week. Okay.